Здоровенькі були, ви на каналі Добро.ua і ми продовжуємо. Бажаю усім приємного перегляду, дивіться солов'їною і усе буде Україна. Так, друзі, і пишіть мені в коментарях все, що вам подобається, все, що не подобається, це допоможе для розвитку мого каналу. Так, будемо одразу розпочинати сюжетне завдання. Ну, привіт. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Так, нам потрібно вирушати до якоїсь шахти. Так, а далеченько вона. Давайте поглянемо. Так, далеченько, далеченько. Давайте сюди переміщуємось. Ой. Так, мені не подобається, що гра іноді приглючує. Дуже мені це не подобається. Revelio. Ой. Та скільки ти можеш приглючувати? Йолки-палки. Ай. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Чому ж ви про це не подумали? You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook.
Oh, bagaglio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Так, зрозуміло. Щоб нам увійти, потрібно бути невидимим. Тому давайте. Don't wish to be seen, do we? Ти йдеш за мною? І ось так нам двері відчиняться. The door is looking at us. Око нічого не бачить. Rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Ой, не приглючуй. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Revelio. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Так, якось нам These потрібно machines відчинити. operate on steel. Interesting. Є. Ой, ага, він появився тут. Revelio. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Так, щось тут потрібно зробити. Revelio. А, все, можемо пройти чи ні? Нам, значить, сюди. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Ось так. Так, давай, іди сюди. Чого там стоїш? Ну, як хочеш. Так, а чому не притягуєш? О, все, ти прийшов сюди. Hamid, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than this. Ой! Не те натиснув. Хотів невидимості скористатися. Ой, приглючує ще й. Ой-ой-ой. Так, все. О, це погано, що в якихось... That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. В якихось напружених моментах гра приглючується дуже погано. Мені це зовсім не подобається.
Так, як ці двері відчинити? Ага, я розумію. Ну давайте ми спершу поглянемо, що там є. Ага, туди ми не можемо вийти. Коротше, нам потрібно невидимістю скористатися. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Так, тут щось. Ходімо I далі. feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holiday. Let's take a look around on it. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Щось гобліни будують. Цікаво, що. Clever. Ну давайте спершу тут оглянемось. Ось так тобі. Так, молодець. That's the last loyalist. Unfortunate, really. I'd imagine most goblins to be brilliant and kind. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Так, це ми звідти прийшли? Чи звідси? Ні, ми, мабуть, звідти прийшли. Так, щось я заблудився вже. Ні, нам все-таки сюди. Так, нам сюди. Точно, точно. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Тут будемо непомітними. It's true. Eat a big meal, you'll be slowed down, be light, and you'll be swift. But who wants to be swift? If you're there. Ти мене не бачиш? Not your best moment. Ну гаразд, поб'ємося, значить. Перетворили на бочку. I will defend them. На тобі. I won't. Так, там ще біжать. I don't think you know who you're dealing with. Kill З ким ви spells там glance off of б'єтеся? me. Ось так тобі. Непробачене закляття. Ще один залишився. Давайте ми його завалимо. Oh, There. this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another warrior. This place is more complex than I had expected. Так, давайте тут ще щось є. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. А там ми можемо туди зайти? Давайте спробуємо. Ні, туди ми потрапити щось не можемо. Гаразд. Там наверху ще щось є. А, он сходи. Давайте ми виберемось по сходах. Поглянемо, що в тому сундуку.
А як його забрати? Ага, ось так. Revelio. Щось може хороше там буде. Блін, у нас недостатньо місця. Щось потрібно видалити. Так, давайте ми тут ще щось викинемо. Це нам не потрібне. Нічого хорошого не дали. Плюшевий дракон. Якась іграшка для наших істот чи що? Revelio. Так, і що це ми відчинили, що це ми зробили? Ага. Ми прохід тут відчинили. Так, все, ходімо далі. Місячне каміння нам знадобиться. Revelio. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Ой-ой-ой. Not an entanglement we need right now. Revelio. Можна й було сюди Incendio. не заходити. Там вороги є. When the war is over, goblins will rule over wizards at last. Тут їх багатенько. So I'm not alone. Давай вилазь. Що ти не можеш вилізти туди? Enjoy suffering, do you? Так, все, побачили нас. На тобі. Кидаємо ще одну бочку. I shall avenge you. Shut out. You are terribly out there. Surely you that was meant for me. Easily diverted. Incendio. I shall avenge What an unfortunate end for you. What's in a way? Confringo. Не забудем, не пробачим. Наше непробачене закляття. На тобі. Confringo. That should be the last of them, our meat. Так, давайте ми тут оглянемо все. Сундуків, здається, тут немає. Yes, of course. А це навіщо було тут? Я не знаю, навіщо це тут було. Ну гаразд, йдемо далі.
Ну для чогось воно тут аж не просто так. Ні, нічого не відбувається, гаразд. Ідемо далі. Там ще десь сундук є. Показує. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's А get out of навіщо? here and tell Lord Gok what we found. Навіщо їм такий великий бур? Так, нам тепер потрібно знайти вихід. Ага, тепер щось відбувається. Це ліфт. Чудово. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. А де ж той сундук там показує? Ну, давайте ми ще сюди підемо. Хоча тут нічого такого We're немає. almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Давайте ми сюди підемо. Ага, там той сундук. Aloha Mora. Чудово. Так, йдемо далі. Статуя гармати. Revelio. А я думав, тут вихід буде. Все-таки нам потрібно було сюди. Ага, майже вибрались. Чудово. Так, поговоріть з Амітом. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lord Gok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Давайте ще поговоримо з Лорд Гоком. Що він там нам розкаже? They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it.
She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Так, чудово, пройшли ми це завдання. І одразу давайте, мабуть, підемо на наступне сюжетне завдання, не будемо гаяти часу. Поглянемо, що нам там доступно. Так, є. Ну давайте будемо проходити це завдання одразу. Так, давайте, мабуть, сюди десь перемістимось. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, і давайте ми, мабуть, полетимо на гіпогрифі. Так, давай, взлітай. Seems a pleasant enough little place. Давай. Швидше. Ой, як мені ж не подобається, коли воно починає приглючувати. Розробники взагалі в курсі, що у них настільки погано оптимізована гра. Так, давайте розпочинаємо. I thought my owl might pique your interest. I I've came been as soon so as I could. distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Так, ну зараз подумаємо, як ми вчинимо. Можливо, залишимося непоміченими. We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Ну ходімо.
А тут ми полетіти не можемо? Ні, тут ми літати не можемо. Revelio. Ну постараємося, щоб нас ніхто не There помітив. they are, up ahead. I'll let you lead. Revelio. Так, там є вороги. Так, ну дуже постараємося, щоб нас ніхто No не one помітив. enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Давайте ми ось так обійдемо. Ой, та не приглючуйте. Oi, pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. Так, чудово. Їх ми обминули. This is going well. We make a good team. We do at that. Там попереду ще є вороги. Once again, we could fight our way through, or be discreet. Know which one I'd choose? Ні, я не знаю, який ти варіант би вибрав. А ну, скажи мені. Ой, а їх тут багато навіть. Ну, давайте ми цього виробимо. Ой, а там можуть нас побачити, ходімо. Ми не будемо з ними битися. Попереду у нас, думаю, ще буде якась битва. Так, знайдіть іронічний символ, що там пишуть в описі завдання. Тепер, коли ми проникли усередину, потрібно пошукати те, що могло бути пов'язане із триптихом, блін, слово таке. Наша єдина підказка – це For руни. better or for Руни. worse, we're in. Ну давайте, поки що будемо невидимим. А двох ми зможемо виробити? Ага, так. Чудово, ми здобули досягнення Steam. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Це досягнення було, нам потрібно було ось так цим заклинанням 50 ворогів виробити непомітно. І ми це вже завдання пройшли, і тепер можемо навіть просто битися. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Вороги. На тобі. Just you wait till I'm on solid ground. You up? How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Revelio. Так, цей ящик нам кудись потрібен. Ага, туди. Зрозуміло. Guardian Leviosa. Там сундук якийсь. That ledge is awfully high. Any ideas? Ага, нам все-таки туди. Guardian Leviosa. Ну, пішли туди. О, а там ще десь сундук є. Revelio. Показує є десь внизу сундук. А, це вище. І там десь внизу якийсь сундук. Давайте спершу сюди зайдемо. Incendio. Тут павучки. Ага, вони повтікали. Колекція оновлена. Revelio.
А де ж ще один сундук? Десь внизу Must be показує. something around here that can help. Ну, ходімо далі. Я той сундук не знаю, де він. І тут, мабуть, підняти потрібно, чи що? Чи можливо перелізем. Так, чудово. Давай залазь. Молодець. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Smashing. Should have Revelio. Так, там десь сундук є. Давайте ми його заберемо. Ну, пливи. Та що ти? Недостатньо місця. Це ми викинемо. І це ми викинемо. Тут ще щось повикидаємо. Поки що досить. І нічого кращого нам не дали, ніж у нас є. Revelio. Нам якось наверх вилізти. Давайте поглянемо, що тут ще є. Монети. Revelio. О, тут ще є сундук. Incendio. Заберемо, звісно ж. Та що ж ви не даєте якоїсь хорошої одежі? Скільки можна. Perhaps we can mend the bridge to get across the chasm. Так, будемо лагодити міст. Reparo. Ось так. Чудово. Revelio. Вивчить меню колекцій. Так, це якийсь новий павучок. Боляче павучку буде. Так. Не те я хотів зробити. Ну, гаразд. Дуельне завдання не вийшло виконати. I shall sleep better tonight. Ну, гаразд. Пішли далі. Oh, we're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would have that. Ranrock's loyalists, all but declared Revelio. war. Так, давайте, там ще десь сундук є. Заберемо його. Ой-ой-ой-ой-ой. Confringo. Incendio. Так, нам сюди. Якась колекція. Так, точно. О, дерево для нашої виручай кімнати. Потім ми його посадимо. Revelio. Ага, там ще щось є. Якийсь великий сундук. Десь там. Incendio. Ось так. Був би пропустив цей сундук. Блін, немає місця. Ой. Ого, скільки у нас тут шарфів. Потрібно викинути трішечки.
Revelio. Це. Incendio. Тепер можна йти далі. Ой! А ну геть від мене. Це. Так, нам ще 8 павуків вбити. І дадуть якусь винагороду. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome We have another fight on our hands. Зараз буде великий бій. Там їх багато. Seems quiet. Так, дивимося на дуельні завдання. This thing, you're like a glum. Так. Я хотів їх виробити. Що, у нас не вийде це заклинання? Ну, гаразд. You won't survive this. I won't rest. There. No matter how you shake me. Incendio. Let's get this over with. На тобі. Ну хоча б одне дуельне завдання виконав. Rubber up white. Ого, їх тут ще багато, ще павуки прилізли. We're not finished yet. Навіть павуків можемо на бочку перетворити. Та куди ти поцілила? Так, щось ми тут нічого не використовуємо. Можна багато кинути. Рослини нам дуже допомагають. На тобі. Що, все? А, той ще живий. Тепер все. We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Так, нам потрібно дослідити печеру. Revelio. Так, тут якийсь символ. Bombarda. Confringo. Incendio. Have a look around. Так, один символ. Там другий. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Ага, там ще наверху є. А туди я не можу вилізти. Incendio. Here. Guardian Leviosa. Ставимо сюди. Давайте мішечок поглянемо. Монетки. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Incendio. Revelio. Ось так. Угу. Що, не так? А в якій послідовності?
Не зрозуміло. Revelio. Цікаво. Чи знати яким заклинанням? These rooms must be connected somehow. Try casting at them more quickly. Швидше? А як я можу швидше? Цікаво. Wasn't expecting that. Угу. О, відчинилися двері, чудово. Ходімо. Revelio. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Так, давайте спершу підемо, там якийсь сундук є. Ага, поки що туди не можемо зайти. Гаразд? Коли я прийшла до тями, перед очима все розпливалося. Як довго я була непритомна. Пам'ятаю лише його очі, порожній погляд, порожній, бо він уже не відчував болю, але... А ще я пам'ятаю, як мене захлеснула ейфорія, коли біль розвіявся, і потім усе довкола закрутилося. Здається, я вдарилася головою, коли падала. Ні забиття, ні садна немає, але в голові пульсує біль. Сподіваюсь, це не чорна смерть. Зате він більше не страждатиме. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Ну все, нам Let's have a сюди, look значить. around. Ходімо. And now for the moment of truth. It has to fit. Помістіть портрет у триптих. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Так, це нам, значить, потрібно ще буде кусочки зібрати. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Неможливо нічого не будемо говорити. Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Ого, обізвав дурнем. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Нарешті завершили ми це завдання. Так, це, я так розумію, ми опинилися в Хогвартсі. Ну точно, так. Гаразд, друзі, на цьому ми вже завершимо. Дякую усім за перегляд. Зустрінемося у наступному епізоді.